Hello my gorgeous children, how are you all? Doing good? Okay, so you have seen my previous video maybe definitely where I have taught you the basics of light, and so in this video we will be dealing with the second part of light, right? So before starting the video, let me just rewind that we have done what is light composed of, reflection, laws of reflection, and I think what is an image, what is incident ray, reflected ray, all these things we have already done in the previous video. So today in this video we will be studying about refraction. Now what is refraction? Before going to refraction, I think you have already learned what a medium is, which I have taught you in the previous video, but let me just rewind it once again. Medium or media is something through which light passes. Botahor majedi সূৰ্যৰ কিৰণ বা যিকোনো এটা অবজেক্টৰ পৰা লাইট সোর্স এটা আহি পেলাই লাইটটো পাৰ হৈ গৈছে. It can be air, the medium can be air. পোহৰ তোমাৰ পানীৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে, the medium can be water. পোহৰ তোমাৰ গ্লাস স্ল্যাব এটুকুৰাৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে, the medium can be glass slab. Okay, so when we are talking about reflection, the rays of light, they happen to strike a object, or they happen to be incident and again be reflected in the same medium itself. Right? But when we talk about refraction, light ray happens to change its medium. বতাহেদি সূৰ্যৰ পৰা ধৰা পোহৰখিনি আহি আছে, আহি পেলাই সেইখিনি এৰৰ মাজেদি আহিছে, পানীত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, মিডিয়ামটো লগে লগে চেঞ্জ হৈ গ'ল. Right? So যেতিয়া মিডিয়ামটো চেঞ্জ হয়, তো the phenomena that occurs, it is known as refraction, that is not reflection. Okay, এতিয়া refraction হলে তোমাৰ এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব. Refraction মানে কি? Refractionৰ meaning হৈছে the change of direction of a wave passing from one medium to another is known as refraction. Okay, hetu hoise refractionor tomar definition, sort of definition we can say, je eta mediumor pora beleg eta medium hole ray, lightor ray eta jetia jabo tetia hole tar path to ifal hifal hobo pare, hetuke koise tomar refraction boli koa hoise. Okay, now refractionot aru ki hobo pare. আচ্ছা, refractionot কি hobo pare আমি কথা পাতো হাসো. refractionot hoy ki আমি তো ইনসিডেন্ট এটু কি বলি কয় নরমাল ডাল আঁকিছিলো, হয় নরমাল ডাল তো আঁকা তোমালোকে দেখিছিলে. you have seen that whenever we are dealing with reflection, the laws of reflection, we have drawn a 90 degree at the point of incidence, right? A line of 90 degree at the point of incidence. Now that is known as what? That is known as the normal. In case of refraction hole ki hobo tomar, jetia adal incident ray, when an incident ray strikes a mirror or strikes a water surface or strikes a oily surface or strikes a glass slab, it can be anything, right? When an incident ray strikes any surface or any medium, and after refraction হোৱাৰ পাছত যেতিয়া তাৰ মিডিয়ামটো হলনি হয়, provided মিডিয়ামটো দুই ধৰণৰ থাকিব পাৰে, এটা কয় ডেন্সাৰ মিডিয়াম, এটা কয় ৰেয়াৰাৰ মিডিয়াম. তোমালোকে সহজকে ভাবি বুজি থোৱা দেই, বস্তুটো সহজকে বুজিবা. ডেন্সাৰ গধুৰ, ৰেয়াৰ পাতল. মই যদি তোমালোকক দিওঁ বতাহ আৰু এফালে পানী, কোনটো গধুৰ হ'ব? অবভিয়াসলি পানী. গ্লাস স্ল্যাব দিলো আৰু এফালে তোমাক মই বতাহ দিলো, এয়াৰ এন্ড গ্লাস স্ল্যাব, কোনটো গধুৰ হ'ব? গ্লাস স্ল্যাব. হয়, গধুৰ বুলি তেনেকে বুজি থোৱা, সহজকে বুজি থোৱা. তো whenever the medium is dense, then the reflected ray will always be very close to the normal. And when the medium is rare, patol hobo, then the refracted ray goes a little bit away from the normal. Okay, এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা. মই তোমালোকক এটা ভিডিও আগতে দেখাইছিলো যত question answers খিনি মই ডিসকাস কৰিছিলো, where I have discussed the question answers, and there I have shown you a diagram
of a rectangular glass slab, a ray of light being refracted from the medium air through a glass slab. Okay, how it undergoes refraction. So that happens, and these things you need to remember in case of refraction. As we had laws for reflection, similarly we had laws for refraction also. The laws are something like this, very easy. The incident ray, refracted ray, and the normal all lie on the same plane. And the second law is the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction bears a constant ratio, which is termed as mu, and this is also known as Snell's law. Okay, etia ei kita tumaloke hoday monot rakhiba ei law duta. Aru etia tumaloke next gom pabo lagibo refractive index mane ki. Refractive index mane ki ratio of the speed of light in a given pair of media is called refractive index. Acha light or jitu mane refractive index mane ki hoise je a given pair of media, medium singular, media plural, je at light jetia eta medium or pra an eta medium ole humai ahe hol air opra panile humal, air opra glass ole humal, tetia hole tar tumar jitu he values kita ratio ulabo hetuke tumar refractive index buli koa hoy. Aru refractive index or kisuman numerical ase jikita tumalukok moi next video to bhalke tumalukok bujai dim. Alright, tar pisot ekhini basics porha pisot tumaloke janibo lagibo about lens. Now what are lens? Lens mane ki hoise? Acha lens mane hoise je dhora duta sphere lolu, circular sphere. He circular sphere duta reflecting. He circular sphere or pora jetia moi duta mane duita sphere or pora eta part kati lolu. Tetia hole ami lens pabo paro. What is a lens? Jodi mo definition huda jai te tomalke enke kobo laibo. A transparent material bounded by two surfaces of which one surface is a reflecting is spherical is known as a lens. Acha etia lens mo tomalkok dekham. I have made some answers for you which I think will be very useful. Ekhon dekhisane lens khon. Acha etu hoise tomar eneko eta circle lolu, tar pora tomar etu eta circle aro eneke eta circle. He duita circle opore jitu major part mo kati anilu hekhon hoise tomar ekhon hoise tomar lens, ekhono convex lens buli koy. Tar pisot duita circle otorai pelai etu eta mo circle bonalu aro etu eta circle bonalu. Ta e duta ekhini mo jora combine korilu. Ta yar pora etu ekhon ki lens bonile ekhon concave lens bonile. ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে লেন্স বেসিক্যালি দুটা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ আছে কিন্তু আমি পঢ়িম কনকেভ আৰু কনভেক্স লেন্স কিখনৰ কথাই পঢ়িম তোমালোকৰ টেক্সটত বৰ্তমান হিমানে প্ৰয়োজন কনকেভ লেন্স মানে কি জিটু লেন্স তোমাৰ মাজখিনি মানে তোমাৰ পাতল thin is thin at the center and thicker at the edges. That lens is known as a concave lens. Aru convex lens jar major khini muta mane thick and it's thinner at the edges is known as the convex lens. Okay, acha ite jeneke mirror parts asile ami pohisilo pole, principal axis, center of curvature dhek kiba kibi asile hone na thik teneke ekhon lens oru tomar part ase so asun moi tomarkok bujai disu. আচ্ছা এখন লেন্স দেখিছানে এখন দুইখন লেন্স আছে ওকে তেতিয়া হলে এই লেন্সৰ যেটো মাজৰ জায়গা মাজৰটো আছে হে মাজৰ পইণ্টত তোমাক কি বুলি কয় এটো কয় অপটিক্যাল সেন্টাৰ the center of the lens is known as the optical center. Okay, now and what is this f1 and oh sorry let's go to this twice f1 and twice f2 first. Now this lens is cut out from two spheres duta sphere or pora a lens khon bonwa hoise to eta sphere or center to aru hitu sphere or center to ami denote korim jitu agote ami mirror denote korisilu c buli yat ami denote korim 2f1 aru 2f2 re kyo 2f1 boli koisu karon center of curvature is always twice the value of the focus mane he karone aru focus to tomaloke janai agote pole aru
ফোকাসৰ এটো কি বুলি কয় সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মিড পইণ্ট হৈছিলে এতিয়া হ'ব তোমাৰ পোল আৰু তোমাৰ সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰৰ মিড পইণ্টক হ'ব ফোকাস বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে একিটা হৈছে ডিফাৰেন্ট পাৰ্টস অফ আ লেন্স আচ্ছা যেনেকে তোমালোকৰ মিৰৰৰ ৰে ডায়াগ্ৰামস আছে ঠিক তেনেকে লেন্সৰো ৰে ডায়াগ্ৰাম আছে সদায় ৰে ডায়াগ্ৰাম হলে বেসিক প্ৰিন্সিপলস কিটা একিটাই হ'ব মনত ৰাখিবা The basic principles of ray diagrams. First principle, if an incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray will always pass through the focus first. Second, if the incident ray is passing through the focus, then the reflected ray will always be parallel to the principal axis. Third, if the incident ray passes through the optical center, in case of lens, and if the incident ray passes through the center of curvature in case of mirrors, mark my words mo khobdo kita bhalke honiba lensor khetrot jodi optical center or majedi jay aru mirroror khetrot jodi incident ray dal center of curvature or majedi jay ta ji phale di ahise he phal die ghuri jabo it will retrace back the same path through which it was coming okay ekita hoise lensot e tintai thake aru mirrorot aru eta thake jodi tumar incident ray dal directly polole jay polot goi pelai strike korege tetia pole aru principal axis or majot jitu angle form korise equally hinikwa angle eta form kori he obliquely par hoi ulai hibo following the laws of reflection okay বুজি পালা এখিনি আচ্ছা ঠিক আছে জুখতকে বেছি কৰিলে জুখতকে বেছিকে একেবাৰতে পঢ়িলে তোমালোকৰ মনত নাথাকিব আজি মই যিখিনি পঢ়ালো প্লিজ কিতাপখন মেলি মই দিয়া নোটস খিনিৰ লগত টেলি কৰি পেলাই ভালকে বস্তুখিনি বুজি চাবা একদম বুজি চাবা আৰু ইন দ্য নেক্সট videos we will be learning little bit about mirror formula and the ray diagrams okay